Yeah, one is BNS, Bharat Nyaya Samhita, BNS. One area. Any other changes you observe? BNS కాకుండా assertion reasoning questions. Actually, assertion reasoning added this year. ఎక్కువ ఇదే. Anyway, we discussed yesterday also in the history. So, a new model of questions. Actually, అవి పాత క్వశ్చన్స్ కాకపోతే ఎస్ఎస్సి ఆడడం కొత్తగా ఉంది. క్వశ్చన్లు పాతాయి. దోస్ హూ రైట్ తెలంగాణ ఎస్ఐ ఏపీఎస్ఐ రాసిన వాళ్ళకి మంచి ఐడియా ఉంటుంది. ఈ క్వశ్చన్లు ఎక్కువ అడుగుతారు దాంట్లో 20 అడుగుతారు అందులో అరౌండ్. ఇంకేం అబ్జర్వ్ చేశారు? ఇంకోటి ఏం అబ్జర్వ్ చేశారంటే he started asking about subjects. లిస్ట్ అడుగుతున్నాడు డైరెక్ట్. లిస్ట్ లో ఇది యూనియన్ లిస్టా, స్టేట్ లిస్టా, కాంక్రీట్ లిస్టా అని ఇస్ ఆస్కింగ్ దట్ సబ్జెక్ట్స్ ఎక్కడ అడుగుతున్నాడు. యాక్చువల్లీ దిస్ ఐస్ ఐ పెక్యులియర్. సిజిఎల్ అంతకుముందు ఇలా అడిగేది లేదు. ఒకవేళ మీరు గ్రూప్స్ రాసినా కూడా తెలంగాణ కావచ్చు, ఏపీ కావచ్చు, యూపీఎస్సీ కావచ్చు, అట్లాంటి ఎగ్జామ్స్ లో వేరు పాలిటీ వెయిటేజ్ ఇస్ లైక్ 75 మార్క్స్ 150 మార్క్స్ పాలిటీ వెయిటేజ్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ లోనే మీకు ఒకటో రెండో వస్తాయి అవి. అట్లాంటిది ఎస్ఎస్సి వాడు ఈసారి స్టెనోగ్రాఫర్ ఎగ్జామ్లో ఎక్కువ అడిగాడు బాగా. సో వేర్ దట్ ఐ సా సమ్ చేంజ్. అఫ్ కోర్స్ అవన్నీ ఆన్సర్ చేయొచ్చు, పెద్ద కష్టం కాదు. బట్ ఇన్స్పైర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దోస్ ఏరియాస్ నవ్ ఆన్వర్డ్స్. నేను ఎప్పటి నుంచి తప్పదు అక్కడ ఫోకస్ చేయాలి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఎవ్రీ పేపర్ వాస్ సేమ్. నేను పెద్ద తేడా ఏం లేదు పేపర్లో. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ చేంజెస్. వన్ ఇస్ బిఎన్ఎస్, దర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ చేంజ్. AR, association reason based questions. Anyway, that's entire GS was affected by that and is asking about various list and what. So let's try to solve the questions based on this. First question. Which of the following is a subject under the state list? Questions from the state list, union list and concurrent list. So what is the answer? Public order comes under state list. Banking, union list. Defense, union list. Education, concurrent list. Primary education is state list. Secondary education and all education comes under concurrent list as well. So this is also union and concurrent list. Second question. How does Article 356 impact the federal structure of India? Article 356 talks about president rule or state emergency or constitutional emergency. ఇందులో ఏంటంటే ఆబ్వియస్లీ ఎస్, సెంటర్ కెన్ డిస్మిస్ వాట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్. వై సెంటర్ విల్ డిస్మిస్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్? If the state administration is not according to the constitution, then obviously government will submit the report to the center saying that they are not following the కాన్స్టిట్యూషన్. రాజ్యాంగాన్ని ఫాలో అవ్వట్లేదని గవర్నర్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేస్తారు అనమాట. సో చేసిన తర్వాత ఎస్, ప్రెసిడెంట్ ఈస్ ఎంపవర్డ్ స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ ఆర్ ప్రెసిడెంట్ రూల్ అండర్ ఆర్టికల్ 356 అనమాట. ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద డైరెక్షన్స్ గివెన్ బై ద సెంటర్. ఇప్పుడైతే సెంటర్ స్టేట్ కి డైరెక్షన్స్ ఇస్తుంది అనమాట, అది ఫాలో అవ్వకపోయినా సరే యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ వాట్ ప్రెసిడెంట్ రూల్. అందుకే సెంటర్ ఇచ్చే డైరెక్షన్స్ ని కంపల్సరీ స్టేట్ ఫాలో అవ్వాలి, లేకపోతే ఎమర్జెన్సీ వస్తుంది. సేమ్ థింగ్ హ్యాపెండ్ విత్ కర్ణాటక ఆల్సో. కర్ణాటక ఒకసారి ప్రైవేట్ బస్సులు ఎక్కువ తిప్పుతుంది అనమాట. సెంటర్ చెప్పింది ఎక్కువ తిప్పొద్దు అని, వినలే. రెండోసార్లు చెప్పింది వినలే, మూడోసారి చెప్పింది వినలే, ఎమర్జెన్సీ పెడతా అన్నది, టక్కున మార్చేసారు. సో అట్లా సమ్ టైమ్స్ సెంటర్ హ్యాస్ టు కంట్రోల్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్స్, రైట్? ఎగ్జాంపుల్, వెరీ గుడ్. సి, ఇట్ ఎన్ఫోర్సెస్ కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం. నో, ఎక్కడ ఫెడరలిజము? మొత్తం పెత్తనం అంతా సెంటర్దే అయిపోతే కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫెడరలిజం. Decentralization, no. Anyway, Vice President of India is a part of which branch of government? Legislature, executive, judicial and executive and legislative. Executive and legislative. Because Vice President is the ex officio chairman of Rajya Sabha. So Vice President draws salary as a Vice President or as a chairman of Rajya Sabha? No, he draws salary as a chairman of Rajya Sabha. Vice President will get salary from that. This is a part of that. Okay. D. Which of the following pages is correctly matched with respect to the schedules of Indian Constitution? 11th schedules, powers and responsibilities of panchayats. Yes, correctly matched kada, ade match ayindi. 12th, municipalities. So wrong. 10th, anti-defection law, very much important. Languages is 8th schedule. 9th schedule. What is 9th schedule talks about?
So you are making some laws that are beyond the judicial review. పార్లమెంట్ ఏదైనా చట్టాలు చేసిందంటే ఆ చట్టం ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అంటే సుప్రీం కోర్ట్ చేయొచ్చు. సుప్రీం కోర్ట్ సే వాట్ ఎవర్ ద లా మేడ్ బై ద పార్లమెంట్ ఈస్ ఇన్ అకార్డింగ్స్ విత్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ నాట్. Then if Supreme Court feels that it is against the constitution, then Supreme Court has the power to declare it as null and void. Null and void అంటే వాట్ ఇస్ నల్ అండ్ వాయిడ్? ఎన్ని వెళ్ళలు యుఐడి నల్ అండ్ వాయిడ్ అంటే చల్లదని చెప్పొచ్చు, అంతే, ఇంకేముంది. యా, 9th schedule talks about the parliamentary laws that are beyond the judicial review want to keep in the 9th schedule అనమాట. ఏదైనా 9th schedule పెడితే సుప్రీం కోర్టు జ్యుడిషియల్ రివ్యూ చేయలేదు. కానీ అదొకప్పుడు ఆఫ్టర్ కేశవానంది భారతి కేస్ when they talked about the basic structure of the constitution, then from 1973 onwards, yes, whatever the law that you are keeping in the 9th schedule is also prone to judicial review as well, and then the government, then Supreme Court can declare that particular law made by the parliament as null and void. Anyway, only options ఇవి. Which of the following powers granted in the Criminal Procedure Act 2002, ఇది current affair question, extend beyond the scope of procedures and identify of Prisoners Act of 1920. So 1920 Act ప్లేస్ లో తర్వాత కొత్త చట్టం తీసుకొచ్చారనమాట. So he's asking what the powers granted under the criminal procedure extends beyond the scope of use of the Identification of the Persons Act. What is the answer? Permitting the collection of biometric and biological data, restricting the identification process only to the convicts, limiting the law enforcement access to storage data, allowing only fingerprints for crime investigation. No, you can collect all the data, collection of biometric, biological data, anta. Anyway. Under which article can President declare a national emergency? 350 to 365, bro. What is 365? When the President? Ilak నేను చెప్పిన 365. If the government, whatever the directions given by the center is not followed by the state, then the center is empowered to put president rule. That is Article 365. So according to Article 365, they can implement Article 356. అర్థమైందా? ఇది ఫాలో అవ్వకపోతే, నువ్వు ఆర్టికల్ 365 ఫాలో అవ్వకపోతే, దెన్ దే ఇంప్లిమెంట్ వాట్ 356. ఈ రెండు ఉల్టా చేయి అంతే. ఇది ఫాలో అవ్వకపోతే ఇది వస్తుంది అంతే. అదే చెప్పిన కర్ణాటక ఎగ్జాంపుల్, అది ఆర్టికల్ 365 అది. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ 352, నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ. వెన్ గవర్నమెంట్ కెన్ డిక్లేర్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ? External war or internal organization. Em organization internal war. One is war, definitely war. యుద్ధం వచ్చినప్పుడు నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ డిక్లేర్ చేయొచ్చు. ఇంకా ఆర్మ్డ్ రెబిలియన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆర్మ్డ్ రెబిలియన్ అంటే నువ్వు గవర్నమెంట్ అగైనెస్ట్ గా ఆయుధాలు పట్టుకొని తిరగబడ్డావు అనుకో, దెన్ ఆల్సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కెన్ పుట్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ. ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా. If there is a war between India and Pakistan in Rajasthan war లో ఇండియా పాకిస్తాన్ గొడవ పడుతుంది అనుకోండి, కెన్ యూ పుట్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్? ఎస్. మళ్ళీ ఇంకోసారి క్లాస్ అయితే ఎస్, యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. మీరు అనొచ్చు యుద్ధం అక్కడ జరిగేది ఇక్కడ పెట్టాలి అని, బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ ఎలిమెంట్స్ దట్ సపోర్ట్స్ ద వార్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆల్సో. ఇఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫీల్స్ దట్ okay, this particular area is also supporting the war for the enemy country, then obviously ఎక్కడ డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. ఎనీ పార్ట్ దే కెన్ డిక్లేర్. ఎంటైర్ ఇండియా ఆర్ ఎనీ స్టేట్ ఎనీవేర్ దే కెన్ డిక్లేర్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ. సో వార్ ఆర్ ఆర్మ్డ్ రెబిలియన్. ఇంతకుముందు ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్స్ అని ఉండేది. ఇందిరాగాంధీ వచ్చిన తర్వాత ఇంకెక్కువ డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేసిందని అప్పుడు ఓటు తీసేశారు ఎమర్జెన్సీ. యాక్చువల్గా ఇందిరాగాంధీ ఎమర్జెన్సీ పెట్టిందే దట్ వర్డ్ ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్స్ అనే వర్డ్ మీద ఎమర్జెన్సీ పెట్టింది. తర్వాత మొరార్జీ దేశాయ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిన తర్వాత 1978 44th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ చేసి దెన్ దే రిమూవ్ ద వర్డ్ ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్స్ అండ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఆర్మ్డ్ రెబిలియన్. అది స్టోరీ. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 360 ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ, 356 ప్రెసిడెంట్ రూల్, 365 ఐ ఆల్రెడీ సెడ్ దిస్. అన్ని ఆర్టికల్స్ ఇంపార్టెంట్, బట్టి కొట్టండి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ నాట్ ఏ స్టాట్యుటరీ బాడీ? వాట్ ఈస్ స్టాట్యుటరీ బాడీ? The body created by the act of the parliament is called as statutory body. Statute means act, chattam. Statute antene chattam. Statutory body created by the act of parliament. ఏమేమిటి?
నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్, ఇట్స్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ. విచ్ ఆర్టికల్? 338A. 338A. Yes, a constitutional body. National Human Rights Commission, statutory body. Year of forming 1993. Good. National Commission for Farmers, which body? No body. National Commission for Farmers only. It is also called as, what is the other name of National Commission for Farmers? MS Swaminathan Commission. MS Swaminathan బ్రతుకున్నప్పుడు ఈ కమిషన్ ఫామ్ చేశారు అనమాట. ఇట్స్ ఆల్సో కాల్డ్ as MS స్వామినాథన్ కమిషన్. MS స్వామినాథన్ తెలుసా అతను? భారతరత్న వచ్చింది ఈ మధ్య, MS స్వామినాథన్ కమిషన్. కానీ ఇది స్టాట్యుటరీ బాడీ కాదు, అడ్వైజరీ బాడీ. ఇట్స్ అన్ అడ్వైజరీ బాడీ, కానీ స్టాట్యుటరీ బాడీ అయితే కాదు. నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్, స్టాట్యుటరీ బాడీ. అంటే ఇందులో ఇది కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ, బి ఏమో స్టాట్యుటరీ బాడీ, సి ఏమో ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ, జస్ట్ అడ్వైజ్ చేస్తుంది కాబట్టి, డి వచ్చేసి కూడా స్టాట్యుటరీ బాడీ. సో వాట్స్ ఆన్సర్? విచ్ ఇస్ నాట్ ఏ స్టాట్యుటరీ బాడీ అన్నాడు కాబట్టి ఆన్సర్ ఈస్ ఏ అండ్ సి బోత్. ఐ డోంట్ నో కీ వాట్ చేంజ్ చేస్తామో నాకు తెలియదు తర్వాత, బట్ ఏ అండ్ సి బోత్ ఆర్ నాట్ స్టాట్యుటరీ బాడీస్. కానీ ఏ వచ్చేసి కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ, సి వచ్చేసి అడ్వైజరీ బాడీ. ఏమైంది? నెక్స్ట్. Which schedule of the Constitution contains provisions for disqualification of legislatures under anti-defection law? 10th schedule. What is defection? Party markdown. Antena? After elections. అంతే కదా, గెలిచిన తర్వాత పార్టీ మాత్రమే డిఫెక్షన్. వెరీ గుడ్. పార్టీ ఏ నుంచి గెలిచినావు, ఇమాజిన్ పార్టీ ఏ నుంచి గెలిచినావు, పార్టీ బిలోకి పోతున్నావు ఆఫ్టర్ విన్నింగ్. ఎదర్ యు ఆర్ ఎమ్మెల్యే ఆర్ ఎంపీ, డజంట్ మ్యాటర్. ఎమ్మెల్యే కానీ ఎంపీ కానీ, ఎంపీ అంటే పార్లమెంట్, ఎమ్మెల్యే అంటే స్టేట్ అసెంబ్లీ. పార్టీ ఏ నుంచి పార్టీ బి పోయినావు, ఎందుకంటే పార్టీ బి పవర్కి వచ్చింది కాబట్టి. నా వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? కాంగ్రెస్ పార్టీ బీఆర్ఎస్ అందరూ రాలే కాంగ్రెస్ పార్టీ లెక్కలకి, అదే వచ్చింది అనమాట. దట్ ఈస్ యాంటీ డిఫెక్షన్. కానీ అది వాడి డిఫెక్ట్ అయిందో చెప్పాల్సింది ఎవరు? అది ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు స్పీకర్ ఎవరు ఉంటాడు? గవర్నమెంట్ పార్టీ అతనే స్పీకర్ ఉంటాడు కాబట్టి డిసిషన్ తీసుకోవడం అనమాట. ఓకే, సో అతను డిఫెక్ట్ అయ్యాడా లేదా? క్లియర్ డిఫెక్ట్ అయితే అయ్యిండు. ఆబ్వియస్లీ కాంగ్రెస్ పార్టీని బీఆర్ఎస్ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వస్తే డిఫెక్ట్ అయినట్టే కదా. కానీ స్పీకర్ చెప్పాలి అయ్యిండని, కానీ స్పీకర్ చెప్పడు. ఎందుకంటే స్పీకర్ బిలాంగ్స్ టు రూలింగ్ పార్టీ గవర్నమెంట్ కాబట్టి చెప్పడు. దట్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం అనమాట. నామినేటెడ్ మెంబర్ అప్లై ఫర్ ఇఫ్ ఇండిపెండెంట్, ఇది ఏ పార్టీ అందలే, ఇండిపెండెంట్ మెంబర్, ఇండిపెండెంట్ ఎమ్మెల్యే అయ్యిండు, ఎమ్మెల్యేగా ఇండిపెండెంట్ ఎమ్మెల్యే అయ్యిండు లేదా ఎంపీ అయ్యిండు, ఇతను కూడా యాంటీ డిఫెక్షన్ వర్తిస్తుందా? ఎస్. నీకు సింపుల్, వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా? ఎందుకు తీసుకొచ్చారు అసలు యాంటీ డిఫెక్షన్? ఎందుకు తీసుకొచ్చారు? ఎందుకు వచ్చిందంటే, నేను ఈ ఓట్ ఎందుకు వేసిన? వై ఐ ఓటెడ్ ఫర్ కాంగ్రెస్, వై ఐ ఓట్ ఫర్ బీజేపీ? నేను కాంగ్రెస్కి ఎందుకు ఓటేస్తా? బికాస్ ఐ లైక్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ. నేను బీజేపీకి ఎందుకు ఓటేస్తా? నాకు బీజేపీ సిద్ధాంతం నచ్చితే నేను బీజేపీకి ఓటేస్తా. నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధాంతం నాకు నచ్చిన తర్వాత నేను నీకు ఓటేసిన, ఏదో నువ్వు సోషలిస్టు ఇదంటావు, రిజర్వేషన్ అంటావు, ఇన్నంటావు అంటే నీకు ఓటేసిన, చీర ఓటేసినా, నువ్వు బీజేపీలో పోతే నేనేమన్నా అర్థమైంది? ఇప్పుడు నేను ఇండిపెండెంట్ ఎందుకు ఓటేసినా? నాకు బీజేపీ నచ్చలే, కాంగ్రెస్ నచ్చలే, నాకు వీడి సిద్ధాంతాలు నచ్చలేదా, వాడి సిద్ధాంతాలు నచ్చలేదా, నీకు ఓటేసింది. కానీ నువ్వు పోతే పార్టీ లోపలికి మళ్ళీ ఎవరు? అంటే అది ముందే అలయన్స్ ఫామ్ ఉంది, అది కోalition గవర్నమెంట్. నేను యాంటీ డిఫెక్షన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను, ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కోalition గవర్నమెంట్. ఇండిపెండెంట్ పోయినా సరే యాంటీ డిఫెక్షన్ లా. ఎందుకంటే నాకు సిద్ధాంతం నచ్చక నేను నీకు ఓటేస్తున్నాను. ఇప్పుడు బీజేపీలో కాంగ్రెస్ లేకపోతే ఇప్పుడు నేనే కదా ఏంది అలా అనమాట. పోనీ కెన్ నామినేటెడ్ మెంబర్ కెన్ షిఫ్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సచిన్ టెండూల్కర్. సచిన్ టెండూల్కర్ ఈస్ నామినేటెడ్ యాజ్ ఏ రాజ్యసభ ఎంపీ. ఒక 12 మెంబర్స్ నామినేట్ చేయొచ్చు, రాజ్యసభకి 12 మందిని చేయొచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు ఒక నామినేటెడ్ ఎంపీ సచిన్, ఇంకా సచినేనా చూస్తున్నాం, సచిన్ టెండూల్కర్ నామినేట్ అయిన తర్వాత రాజ్యసభకి సచిన్ టెండూల్కర్ ఏ పార్టీలో కన్నా పోవచ్చా? అతనికి 6 months టైం ఉంటుంది. 6 months లోపల జంప్ అవ్వచ్చు. 6 months తర్వాత జంప్ అయితే మళ్ళీ ఐడెంటిఫికేషన్ అప్లై అవుతుంది. నీకు డౌట్ రావచ్చు ఎందుకు 6 months అని. ఎందుకంటే నాకు ఏ పార్టీ ఇష్టమో, ఏ సిద్ధాంతం నాకు నచ్చుతుందో 6 months చాలు. అంతే ఎక్కువ టైం తీసుకుంటే నీకు అర్థం కాదని అర్థం. 6 months తీసుకుంటే నీకు అర్థం కాకపోతే నీకు 1 year ఇచ్చినా అర్థం కాదు కదా.
That's the logic అనమాట. Okay, that's all. Yes, very good. Anti-defection law. But the only problem in anti-defection is obviously the decision has to be taken by the speaker. That's the only thing. కానీ దానికి టైం ఫ్రేమ్ లేదు మళ్ళీ. దట్స్ ద సెకండ్ డిసడ్వాంటేజ్. అంటే ఏంటంటే పొలిటీషియన్స్ దే విల్ మేక్ ద లా. వాళ్ళు చట్టం చేస్తారు, ప్రజల కోసం చేస్తున్నామని చూపిస్తారు అంతే. కానీ దాంట్లో ఏదో ఒక లూప్ హోల్ పెట్టుకుంటారు అనమాట. అక్కడి నుంచి సింపుల్ ఎస్కేప్ అవ్వచ్చు అంతే. దట్స్ హౌ దే విల్ మేక్ ద లాస్. దాని గురించి ఇక్కడ సోషల్ మీడియాలలో రోడ్ల మీద చొక్కాలు చింపుకుంటా అంటారు. మా అన్నని అంటావా, మా తమ్ముడిని అంటావా అని. బట్ ఎనీవే, which principle of Digital Personal Data Protection Act of 2003 ensured that entities collecting the personal data must obtain explicit consent from the individuals? Notice and the choice framework. Again, those typical law questions. అంటే ఇది పాలిటీ క్వశ్చన్స్ అనబడతాయి, లా క్వశ్చన్స్ అనాలి. నేనేమన్నా లా ఎగ్జామ్ రాస్తున్నా ఇప్పుడేమన్నా. Which of the following was the major effect of 42nd Constitutional Amendment? గుర్తుపెట్టుకోండి, 42nd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మినీ కాన్స్టిట్యూషన్. ఆ రకంగా రాజ్యాంగం రాసింది, కాల్డ్ యాజ్ మినీ కాన్స్టిట్యూషన్. ఎందుకు మినీ కాన్స్టిట్యూషన్? 42nd కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ వాస్ మేడ్ డ్యూరింగ్ ఎమర్జెన్సీ. ఇప్పుడు ఇయర్, ఇఫ్ యు టేక్ ద ఇయర్, ఇట్ వాస్ ఇన్ ద ఇయర్ 1976. ఎమర్జెన్సీ మధ్యలో ఉన్నప్పుడు 75లో ఎమర్జెన్సీ స్టార్ట్ అయింది, 77 ఎండ్ అయింది, మధ్యలో చేసింది. ఇవాళ చేసిన తర్వాత రాజ్యాంగంలో ప్రతిదీ మార్చింది. ఆమె మార్చని ఏరియా లేదు. ప్రియాంబుల్ మార్చింది, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్, ఫండమెంటల్ రైట్స్, డిపిఎస్పి, అసలు లోక్సభ, రాజ్యసభ, పార్లమెంట్, అసలు ఏ సెక్టార్ను వదిలిపెట్టలేదు. అందుకని మినీ రాజ్యాంగం అయింది. బై 42nd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ఓన్లీ షీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ప్రియాంబుల్ ఇస్ అమెండెడ్. ప్రియాంబుల్ ఒకసారి అమెండ్మెంట్ అయింది. పాపం ప్రియాంబుల్ ఎవరు తగలరు, ఎందుకంటే అది ప్రిఫేస్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, దాంతో పనే లేదు. అయినా కూడా దాన్ని కూడా వదిలిపెట్టలేదు. షీ ఇంట్రడ్యూస్ ద వర్డ్ సోషలిస్ట్, సెక్యులర్ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ. అంటే ఇండియన్ సోషలిస్ట్ కంట్రీ కాదా, ఇండియన్ సెక్యులర్ కంట్రీ కాదా? ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్టికల్ 25 to 28 ఏంటి అది? సెక్యులారిటీ కాదా? సెక్యులర్ గురించి మాట్లాడలేదా? మళ్ళీ సెక్యులర్ అని పెట్టావు నువ్వు. పోనీ సోషలిస్ట్ అంటున్నావు. మొత్తం డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎంటైర్ డిపిఎస్పీ ఆర్ నథింగ్ బట్ సోషలిస్టిక్ ప్రిన్సిపల్సే కదా. డిపిఎస్పీ అన్న సోషలిస్ట్ ప్రిన్సిపల్. మళ్ళీ అదే ఇంటిగ్రిటీ, ఆ పేరుకి నాకు మీనింగే తెలియదు. అంటే ఇంటిగ్రిటీ అని పేరు పెడతారు కాన్స్టిట్యూషన్లో. దట్ ఇస్ వన్ థింగ్. షీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ బై 42nd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్. 51A, 39A, 39A, pre-legal aid. 43B, participation of workers in the management of industries. అది ఇప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. 48A, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ 48A ఏంది? 42nd అమెండ్మెంట్, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్. 48A అంతే. ఇదే 42nd కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్లో తీసుకొచ్చింది ఇవన్నీ మొత్తం. అంటే ఇంకా రాజ్యాంగం చెప్పిన మార్చింది. ఇదే కాదు, ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం లోక్సభ టెన్యూర్ ఎంత? 5 years. షీ సెడ్ 6 years. దట్ ఈస్ గ్రూప్స్ క్వశ్చన్. మొన్న తెలంగాణ అడిగారు, విచ్ అమెండ్మెంట్ దే ఇంక్రీజ్ ద టెన్యూర్ ఆఫ్ లోక్సభ ఫ్రమ్ 5 years to 6 years. ఏది వెంచర్ అని అడిగారు అనమాట. 42nd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్. అది కూడా కాదు, డిపిఎస్పి విల్ ప్రివైల్ ఆన్ ఆర్టికల్ 14 and 19 అని చెప్పింది ఇదే. Direct principles of state policy will prevail over Article 14 and 19. Right to equality and freedom. So DPSP prevails. So ఇలా మొత్తం ఇది కూడా కాదు, ఇంకోటి మేజర్ అమెండ్మెంట్. So like this there are a lot of amendments అనమాట. That is now what is the question? Major effect of it. It abolishes the direct principles of state policy. అబాలిష్ చేయలేదండి డిపిఎస్పిని. డిపిఎస్పి అబాలిష్ చేసేంత సీన్ ఎవరికి లేదు. ఎందుకంటే ద గవర్నమెంట్ పాలసీ ఇట్ సెల్ఫ్ డిపెండ్స్ అపాన్ డిపిఎస్పి. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఒక పాలసీ చేస్తుందంటే దే హ్యావ్ టు కీప్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ డైరెక్టివ్స్. దీస్ ఆర్ ద డైరెక్టివ్స్, నో? సో దే హ్యావ్ టు కీప్ ద డైరెక్టివ్స్ ఇన్ మైండ్ వైల్ ఫ్రేమింగ్ ఎనీ పాలసీ. సో దే కెనాట్ రిమూవ్. ఇంక్రీజ్ ద టెన్యూర్ ఆఫ్ లోక్సభ, yes. Yeah, answer B is the answer. Introduced tenure of Lok Sabha to 6 years and introduced fundamental duties. It introduced the fundamental rights for citizens? No. మన రాజ్యాంగం వచ్చినప్పుడు it reduced the term of Lok Sabha 4 years? No. So answer is B. Mini constitution 42nd. ఇన్ని రాజ్యాంగంలో చేంజ్. ఇంకొక చేంజ్ ఉంది మర్చిపోయిన 42nd లో. 42nd అమెండ్మెంట్ లో ఏం చెప్పారంటే ద ప్రెసిడెంట్ వాట్ ఎవర్ ద అడ్వైస్ గివెన్ బై ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఇస్ బైండింగ్ ఆన్ ద ప్రెసిడెంట్ అని చెప్పింది. అది నాకు ఇలా గుర్తులేదు, ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది. ఇప్పుడు నేను చెప్పినవి గుర్తున్నాయి అసలు 42nd అమెండ్మెంట్ లో అన్ని 42nd అమెండ్మెంటే. సో దట్ ఇస్ రీజన్ 42nd అమెండ్మెంట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఎవర్ ద చేంజెస్ ఇందిరా గాంధీ మేడ్ ఇన్ ఇయర్ 1976, everything was again changed by Morarji Desai in the year 1978 by introducing a 44th Constitutional Amendment Act.
మొత్తం ఆమె 6 years చేసింది, మళ్ళీ నా 5 years చేసిండు. అడ్వైస్ గివెన్ బై ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, పిఎం విత్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఇస్ బైండింగ్ ఆన్ ద ప్రెసిడెంట్ అన్నారు. కానీ వీళ్ళు ఏమన్నారు, ఒకసారి ఈయనకి పంపొచ్చు అని చెప్పారు. దే సెండ్ బ్యాక్ వన్స్ ఫర్ రీకన్సిడరేషన్. ఎందుకంటే తప్పులు చేయొచ్చు ఒకసారి, పార్లమెంట్ తప్పులు చేయదా? నేను పార్లమెంట్ ఏమన్నా సుప్రీం గాడా, ఏమన్నా దేవుడా? వాళ్ళు కూడా మనుషులే ఉండేది, చాలా సంబంధించి చదివే రాదే, తప్పులు చేయకుండా. సో obviously they are going to make lot of mistakes. So to rectify that mistakes you have to give the chance to the parliament. సో అందుకని మొరాజ్ చేసి అంటే ఒకసారి ఇంటికి పంపించు అని చెప్పాడు అనమాట. ఎస్, ఒకసారి వెనక్కి పంపించచ్చు అనమాట. ఆ తర్వాత దే మేడ్ లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ. బాబు ఫోన్ చేసి చెప్తే కుదరదమ్మా ఎమర్జెన్సీ అని క్యాబినెట్ సైన్ పెట్టి పంపారు. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం దే ఇంట్రడ్యూస్ ఓవర్ క్యాబినెట్ బై 44th amendment on. క్యాబినెట్ అనే పదం కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఫస్ట్ టైం మీకు 44th కాస్ట్ అమెండ్మెంట్ కనపడుతుంది మీకు అక్కడ. ఇంకోటి ఏంటంటే 2 months రెడ్యూస్ చేస్తారు టైంని. సారీ 1 month రెడ్యూస్ చేస్తారు టైంని, డిసిషన్ టైంని. ఇంతకుముందు 2 months ఉంటుంది, 1 month చేస్తారు. అట్లా నెంబర్ ఆఫ్ చేంజెస్ వాట్ మేడ్ బై మొరార్జీ దేశాయ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1978. ఇదేమో 1976. 52nd amendment talks about anti-defection law. Very good. Anti-defection law. 52nd made for 52nd amendment introduced the 10th schedule. 10th schedule తీసుకొచ్చింది 52nd కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ చేసి రాజ్యాంగం మార్చి తీసుకొచ్చారు అనమాట. 24th amendment, most dangerous amendment. Anybody can tell 24th amendment? Under article 24th amendment law, parliament has the power. Indira Gandhi చెప్పింది ఇది. Parliament has the power even to amend the any part of the constitution. ఇక్కడ బేసిక్ అప్పటికి బేసిక్ డాక్ట్రిన్ రాలే. యాక్చువల్గా ఈ 24th amendment బేస్ మీదనే మీకు బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్ట్రిన్ వచ్చింది. ఏమేమిటది, పార్లమెంట్ కెన్ అమెండ్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. అందుకోసమని ఆమె అమెండింగ్ ప్రొసీజర్ చేంజ్ చేసింది. సో విచ్ ఆర్టికల్ టాక్స్ అబౌట్ అమెండింగ్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్? 368. ఆమె 368 అమెండ్ చేసింది. అంటే అమెండ్మెంట్ చేసి ఆర్టికల్ అమెండ్మెంట్ చేసింది చేసి నౌ దే గాట్ పవర్స్. పార్లమెంట్ కెన్ అమెండ్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ దట్ ఈస్ బియాండ్ ద జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అని చెప్పినమాట. అంటే పార్లమెంట్ ఏ చట్టం చేసినా కూడా సుప్రీంకోర్టు అందులో ఇన్వాల్వ్ కావద్దు అని చెప్పింది. సుప్రీంకోర్టు తర్వాత చెప్పింది మొత్తం మేము ఏమైనా చేసుకుంటాం, నువ్వు ఏమైనా అమెండ్, దెన్ సుప్రీంకోర్టు సెడ్ దట్ యూ అమెండ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. నువ్వు రాసుకున్నావు కదా 24th amendment చేంజ్ చేసుకుంటాను, చేంజ్ చేసుకో, కానీ నువ్వు ఏమైనా చేంజ్ చేయు, కానీ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్ మాత్రం చేంజ్ చేయొద్దు. అప్పుడు నేను వస్తా అని చెప్పింది అనమాట. అప్పుడు సలహా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా ఓకే ఇప్పుడు మాకు వచ్చే పవర్స్ ఉన్నాయి, సుప్రీంకోర్టు అమెండ్మెంట్ చేయదంట, సారీ ఇట్ నాట్ డిక్లేర్డ్ యాస్ ఏ null and void. So then అలా 24 amendments also very, I think 24 amendment was asked in group 4 TGPSC లో. group 4 అడిగారు 24 amendment, ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఏదో ఎగ్జామ్లో అన్ని తిప్పి అయ్యి అడుగుతా ఉంటాడు. డోంట్ వరీ. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ రిగార్డింగ్ ద BNS? చెప్పండి మీరే. ఇది 12th one. BNS introduced community service as a punishment for minor offenses. కామన్ సెన్స్ ఉన్న కూడా ఎస్ అని పెట్టచ్చు అది. ఓకే, ఎస్, 1 is yes. ద స్కోప్ ఆఫ్ సమ్మరీ ట్రయల్స్, సమ్మరీస్ అంటే చిన్న చిన్న కేసెస్ కి చేసేటివి. ద స్కోప్ ఆఫ్ సమ్మరీ ట్రయల్స్ హాస్ బీన్ లిమిటెడ్ టు ఓన్లీ సీరియస్ క్రైమ్స్, కాదు పెటీ క్రైమ్స్ కి అండర్ ద న్యూ లా. దట్ ఇస్ ఫర్ పెటీ క్రైమ్స్. సమ్మరీ ట్రయల్స్ అంటే చిన్న చిన్న కేసులు చేసే ట్రయల్స్ అనమాట, అది సీరియస్ అఫెన్స్ కాదు. సెకండ్ వన్ తప్పు, అంటే దీంట్లో సెకండ్ ఉంది తప్పు, దీంట్లో కూడా సెకండ్ ఉంది తప్పు, దీంట్లో కూడా సెకండ్ తప్పు. సో ఆన్సర్ ఇస్ బి. అతను నెక్స్ట్ వన్. విచ్ ఆఫ్ దీస్ ఈస్ నాట్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్? ఇందులో ఇండియన్ ఫ్యూచర్ ఏది కాదు అని అడుగుతున్నాడు. ఏది కాదు? ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియరీ. ఎస్, ఇన్ ఇండియా జ్యుడిషియరీ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్. సో ఎస్, కరెక్ట్. ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈస్ రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్. అవును, ఒక టీం కూర్చున్నది, ఒక టీం కూర్చొని ఎన్ని రోజులు రాసింది? 2 years 11 months and 18 days కూర్చొని రాశారు, తెగ రాశారు అనమాట. దట్స్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈస్ రిటర్న్ కాన్స్టిట్యూషన్. డ్యువల్ సిటిజన్షిప్ లేదు మనకి, సింగిల్ సిటిజన్షిప్ ఉంది. 2 ఇవ్వాలి. 2 అంటే ఏంది మీరు అనవచ్చు, 2 ఎట్టిస్తారు అంటే ఎస్, ఒకటి తెలంగాణ సిటిజన్షిప్ ఇస్తారు, ఒకటి ఇండియన్ సిటిజన్షిప్. అమెరికాలో ఉన్నట్టు ఇన్ యూఎస్ యూ హావ్ డ్యువల్ సిటిజన్షిప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాలిఫోర్నియా అంటే కాలిఫోర్నియా స్టేట్ సిటిజన్షిప్ ఉంటుంది, తర్వాత లేకపోతే యూఎస్ఏ లవ్ సిటిజన్షిప్. 2 సిటిజన్స్ ఉంటాయి, కానీ మనకి సింగిల్ అనమాట. ఎందుకంటే సో దట్ వీ కెన్ గెట్ ద ఫీలింగ్ ఆఫ్ బ్రదర్హుడ్. తమిళోడు కూడా మా ఓడే, అదే తమిళ్కి సపరేట్ సిటిజన్స్ మనకు ఉందనుకో కొట్టుకుంటారు కదా ఇద్దరు, కార్డు చూపించుకొని, చూడు ఇది నా కార్డు, ఇది నీ కార్డు అని. డ్యూయల్ సిటిజన్షిప్ ఉన్నా కూడా పెద్ద ఏం ఒరిగేది ఏం లేదు. వాడు తమిళలో తిడతాడు, తెలుగులో తిరుగుతూ ఉంటాడు. సో దేర్ ఆర్ ఇన్ ఇండియా ఇస్ సో డైవర్స్, యూ కెన్ సీ డిఫరెన్సెస్. బట్ ఎనీవే కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్పిన మనం ఫాలో అవ్వాల్సిందే. డివిజన్ ఆఫ్ పవర్స్. ఎస్,
That's division of powers between the center and the state as well. So that is also correct. So our answer C is the answer. C is the answer. Which of the following statement based on the union list entries are correct? Chapman union list gurinchi. The parliament has exclusive power to legislate on lotteries conducted by both the central and state government. Yes or no? Will lottery comes under state subject or central subject? Sorry, yeah, state or central or concurrent? Lottery is a union list. Gambling and betting is state list. Got it? Adi. Raskodi. Lottery is union list. Gambling and betting is a state list. Gambling అని తెలుసు కదా మీకు, గ్యాంబ్లింగ్ బెట్టింగ్లో మొండ దాకునేది పాపం. టీం పెట్టుకుంటా ఉన్నారు. డ్రీమ్ 11 పోయింది, సర్కిల్ 11 పోయింది, తీన్ పత్తి ఎవరు ఆడతారా? నిజం చెప్పండి. పాపం ఇప్పుడు అన్నీ పోయినాయి. పాపం టీమిండియా కూడా స్పాన్సర్ లేరు రేపటి నుంచి జరిగే మ్యాచ్లో, ఏషియా కప్లో. Okay. So when lotteries comes under union list, both center that law is by both the center and the state governments. Change kada union list kada. So A is correct. 1 is correct. Matters related to the incorporation and regulation of cooperative society in the union list. No, cooperative not union. That is a state list. The Reserve Bank of India, foreign exchange and currency all are under the legislative domain of the union. Yes. But answer is okay. Important. Parliament can make laws regarding corporations whose activities are not limited to one state, excluding the universities. Yes. So, the answer is 1, 3, 4. Not limited to one state kada. More than one state కాబట్టి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేస్తుంది చట్టం అంటే ఏముంది. చలో ఇంకోటి. Read the following statements given below. Statement 1. The Constitution of India divides the legislative subjects into 3 lists: center, state, and concurrent list. Yes. Statement 1 is correct. Statement 2. The subject of protection of wild animals and birds is transferred to the concurrent list from the stated by the 42nd Constitutional Amendment. Yes, that is also correct. తెలుసు కదా, ఇందిరా గాంధీ 1972లో స్టాక్హోమ్ కన్వెన్షన్ పోతుంది. దట్స్ ఎ కన్వెన్షన్ కాల్డ్ స్టాక్హోమ్ కన్వెన్షన్. పోయినప్పుడు she attended the Stockholm Convention 1972 and came back to India. And she want to protect the environment, forest, wild animals అని చట్టం చేద్దాం అనుకున్నది. కానీ లిస్ట్ ఏంది ఉంది, స్టేట్ లిస్ట్ లో ఉంది. దీని ఇందిరా గాంధీ ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ 42nd అమెండ్మెంట్, అదే 1976లో పనిలో పని అని చెప్పేసి మొత్తం ఈ ఎడ్యుకేషన్ కానీ, వెయిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ కానీ, ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్ వైల్డ్ లైఫ్ ఇవన్నీ తీసుకొని స్టేట్ నుంచి కాంక్రీట్ లిస్ట్ గా మార్చింది అనమాట. ఓకే, అది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ స్టాక్హోమ్ కన్వెన్షన్. అది only the Parliament of India can make laws on the subjects under the concurrent list. No, both Parliament and the state can make the laws in the concurrent list. ఒకవేళ కాన్ఫ్లిక్ట్ అయితే then union law prevails. అర్థమైందా? ఒకే సబ్జెక్ట్ లా బోత్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇద్దరు చట్టం చేసిన అనుకోండి, if the laws is conflicting, అప్పుడు మాత్రమే సెంట్రల్ law will prevail. So answer is 1 and 2. It is the answer. Assertion and reasoning. మళ్ళీ ఇదే క్వశ్చన్. The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 promotes e-filing and virtual trials to expedite the justice delivery system. The integration of technology aims to reduce case pendency and enhance accessibility to the justice. Correct. Both are true or is the correct explanation of A. అదే కదా మెయిన్ టెక్నాలజీ ఏమీ అది కదా. కేసు అనేది తొందరగా అయిపోయాడు, లేట్ ఉండదు డిస్క్రిమినేషన్. వెరీ గుడ్. What is the role of UGC established in 1956? University Grants Commission. To regulate trade. యూనివర్సిటీకి ట్రేడ్కి ఏం సంబంధం? తప్పు. అగ్రికల్చర్కి ఏం సంబంధం? తప్పు. ఇండస్ట్రీ పాలసీ ఏం సంబంధం? తప్పు. హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కరెక్ట్. దీనికి చదవాల్సిన అవసరం లేదు, యూనివర్సిటీ అని గుర్తుంటే చాలు, ఆన్సర్ డి అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్. Which level of Panchayat Raj system operates at the village level? See, in India we have 3-tier system. పైన జిల్లా పరిషత్, మధ్యలో పంచాయతీ సమితి, కింద వచ్చేసి గ్రామ పంచాయత్. సో గ్రామ పంచాయత్ పైన మండల్ లెవెల్ పంచాయత్ సమితి, అట్ ద డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ జిల్లా పరిషత్. గ్రామ సభ సంబంధం లేదు. వాట్ ఈస్ గ్రామ సభ? ఎవరు మీటింగ్ ఇట్లంటే స్కూల్ పోతా అక్కడ పిల్లోడు తీసుకుపోతాం గ్రామ సభకి, చక్కగా చెప్పాలి కదా, గ్రామ సభ అంటే ఎవరు ఇస్తారు?
వాట్ ఇస్ గ్రామసభ ఏం చెప్పండి, వాట్ ఇస్ గ్రామసభ? అడల్ట్ అంటే ఎవరు? 18 years ఆఫ్ ఏజ్. ఒక విలేజ్ లో ఎవరికైతే 18 years కంటే అబౌవ్ ఉంది అనుకోండి, దే బికమ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ గ్రామ సభ. ఓకే, దట్ ఈస్ గ్రామ సభ. 19. Which body is responsible for resolving disputes related to the election of the president of India? ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ కి డిస్ప్యూట్స్ అంటే ఆబ్వియస్లీ ఏడి వాళ్ళే, సుప్రీం కోర్ట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఒరిజినల్ jurisdiction of Supreme Court under Article 131 of the Constitution. Article 131 talks about original jurisdiction. అంటే ఏదైనా కేసు డైరెక్ట్ సుప్రీం కోర్ట్కి వెళ్ళాలి, హైకోర్ట్కి వెళ్ళొద్దు. రిమెంబర్ దట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 131 ఎస్ఎస్సీస్ ఫేవరెట్ కూడా ఆర్టికల్ అది. 20. What is the role of Foreigners Tribunal in NRC, National Registry of Citizen ప్రాసెస్? వాడు వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చిందంటే వాడు ఏదో ప్రాబ్లం ఉంటుంది. టు వెరిఫై ద సిటిజన్ క్లెయిమ్స్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఎక్స్క్లూడింగ్ ఫ్రమ్ ఎన్ఆర్సీ. సెన్సెస్, ఐడి, ఓటర్ ఐడి వాళ్ళ సంబంధం లేదు. నెక్స్ట్ వన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్ హ్యాస్ ఏరియాస్ గవర్న్ అండర్ 6th షెడ్యూల్? ఏదది? ఏఎం టిఎం. ఏఎం టిఎం. ఏ అంటే అస్సాం ట్రైన్. ఈ మధ్య అది బాగా అనిపించింది, అస్సాం ట్రైన్ అని పడుతుంది ఎక్కడ పట్టినా కూడా. ఎం ఫార్ మేఘాలయ. ఓకే, మేఘాలయ అనుకోవచ్చు. ఏఎం టిఎం కదా. ఓకే, ఒక ఎంలో మేఘాలయ ఉంది, 1M మేఘాలయ. టీ ఫార్ త్రిపుర. టీ ఫార్ త్రిపుర. ఏ ఫార్ సారీ ఇంకో ఎం ఫార్ మిజోరాం. గుడ్. సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏంది? త్రిపుర ఒక్కటే ఉంది కదా, మణిపూర్ లేదు, నాగాలాండ్ లేదు, ఆంధ్రప్రదేశ్. సో ఆన్సర్ ఇస్ త్రిపుర. ఏఎం టిఎం స్టేట్స్ ఉంటాయి అనమాట 6th షెడ్యూల్లో. ఏఎం టిఎం కొద్ది గుర్తుపెట్టుకోండి. మేఘాలయ, మణిపూర్. మీ ఎంఈ మేఘాలయ, ఎంఐ ఈఐ. What is the punishment of abatement of an offense under POSCO Act? Expand POSCO. Prevention of children from sexual offense. What's definition? Sexual offense ante 18 years below ఉన్న అమ్మాయిని తాకడం కాదు, చూసినా కూడా పోస్కో చట్టం పెడతారు. 30 seconds. నీ వాడు తెలిసినట్టుంది. హౌ యూ నో 30 seconds? లేదు. కామెడీ ఉంది అది. యూ కెన్ నాట్ స్టేర్ ఎట్ ద గర్ల్ 18 years. ఓకే, ఆమెను టచ్ చేసినా నువ్వు ఆమె టచ్ చేసినా ఇద్దరు పడుతుంది. ఈవెన్ యూ కాన్ షో ద రీల్స్ ఆల్సో. ఓకే, 18 years. పోస్కో యాక్ట్. ఓకే, పోస్కో యాక్ట్ వచ్చిందనుకో 99.99% నువ్వు జైల్లోనే ఉంటావు, డౌట్ లేదు అందులో. వెరీ డేంజరస్ యాక్ట్ అండి. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద పనిష్మెంట్ ఫర్ అబేట్మెంట్ ఆఫ్ ఎన్ ఆఫెన్స్ అండర్ పోస్కో యాక్ట్? ఒకవేళ పోస్కో యాక్ట్ అబేట్ పెడితే ఏ పనిష్మెంట్ ఉంది? ఆబ్వియస్లీ ఆ క్లెయిమ్ కి ఏ పనిష్మెంట్ అదే పనిష్మెంట్ ఇస్తారు, సేమ్ పనిష్మెంట్ యాజ్ ద ఆఫెన్స్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బాడీస్ హ్యాస్ ద పవర్ టు క్రియేట్ ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ కామన్ టు బోత్ యూనియన్ అండ్ స్టేట్? పార్లమెంట్లో ఎవరు? రాజ్యసభ. వై రాజ్యసభ? వై నాట్ లోక్సభ? Representing what? States. When you are creating the all India service, obviously that you are going to post in the states kada. So states consent is important, so they want to keep in Rajya Sabha. The parliament provided that Rajya Sabha pass a resolution for special majority. చెప్పండి, all India service ఏమన్నాయి all India services చెప్పండి. IAS, Indian Administrative Service, Indian Police Service, Indian Forest Service. Revenue is a central service. IRS is a central service, not all India service. ఈ మూడే all India service. IAS, IPS and IFOS. Forest service, foreign service కాదు. ఈవెన్ ఫారిన్ సర్వీస్ సెంట్రల్ సర్వీస్. మీకు వచ్చే జాబ్లన్నీ సెంట్రల్ సర్వీస్లో మీరు చేస్తారు. ఇవన్నీ మీరంతా మీరు ఇది రాదనమాట. IFOS, ఫారెస్ట్ సర్వీస్. ఇప్పుడు దే వాంట్ టు క్రియేట్ న్యూ సర్వీసెస్. మన దరిద్రం ఏంటంటే ఇండియాకి ఇండిపెండెన్స్ 10 రోజులు అయింది కదా, ఎడ్యుకేషన్కి ఒక సర్వీస్ లేదు, ఆల్ ఇండియా సర్వీస్. ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కదా. ఇండియన్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీస్ లేదు, ఇండియన్ మెడికల్ సర్వీస్, మేనేజ్మెంట్ సర్వీస్ అని తీసుకొచ్చారు సెంట్రల్ సర్వీసెస్లో. కొన్ని చాలా ఇంపార్టెంట్ కొన్ని సర్వీసులు కావాలి ఇంకా, ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ గుడ్ ఎట్ దట్ ఎడ్యుకేషన్. ఎడ్యుకేషన్లో మనం ఏమన్నా టాప్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఉన్నామా, లేదా టాప్ 3లో ఉన్నామా, టాప్ 100లో కూడా లేము. సో వెన్ యూ ఆర్ నాట్ ఇన్ ద టాప్ 100, ఆబ్వియస్లీ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ సర్వీస్ బాడీ ఫర్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. ఓకే, కానీ ఇప్పటికీ ఎడ్యుకేషన్ సర్వీస్ లేదు.
ఇన్నోవేషన్ కానీ రీసెర్చ్ కానీ వేటికి లేవు. బట్ ఎనీవే 24. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్ విత్ ద లీడర్షిప్ రోల్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూట్ అసెంబ్లీ డ్యూరింగ్ ద మేకింగ్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్? G.V. Mavalankar, chairman of the committee on the functions of Constituent Assembly. Yes or no? Ambedkar, head of the committee on the functions of assembly. Correctly matched, huh? Okay. Gopalaswamy Iyengar, chairman of the order of business committee. Munshi, leader of committee on fundamental rights. Fundamental rights evaru? Sardar Patel. Answer is Sardar Patel. Okay. Anyway, answer is A. According to the Constitution of India, what is the quorum required to constitute a meeting of either House of Parliament? 10%. 10%, huh? Which article? 100. Very good. 100. Article 100 talks about quorum is 10%. Why 10%? Why 10%? Why not 15%? Why not 20%? Quorum 10% ఎందుకు పెట్టారు? ఎనీబడి? నువ్వు క్లాస్ రాలేదు కదా, వచ్చినావా? 10% ఎందుకు పెట్టారు కోరంకి? 15% ఎందుకు పెట్టలేదు? 20% ఎందుకు పెట్టలేదు? లాజిక్ ఉండాలి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోక్సభ 550 ఇస్ ద స్ట్రెంత్ ఆఫ్ లోక్సభ. 10% మినిమం ఎంతమంది రావాలి సెషన్స్ కండక్ట్ చేయాలంటే? 55. ఎందుకు 55 పెట్టారు? ఎందుకంటే లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ పార్టీ స్టేటస్ అంటే 10% రావాలి. అంటే ఇప్పుడు ఏ రూలింగ్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే కానీ ఎంపీ కానీ రాకపోయినా అట్లీస్ట్ అపోజిషన్ పార్టీ వచ్చి డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు కదా, సో దట్ పీపుల్ విల్ సీ. ఎందుకంటే పీపుల్కి పార్లమెంట్లో ఏం జరుగుతుందో బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. సో దట్ పీపుల్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ పీపుల్కి ప్రొజెక్ట్ చేశారన్నమాట. అందుకని 10%. బికాస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ గెట్ ద లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ పార్టీ స్టేటస్ రావాలంటే యూ హావ్ టు విన్ హౌ మెనీ సీట్స్? 10%. అదే ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం జరిగేది. ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ద స్ట్రెంత్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఇస్ 175. అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ పార్టీ స్టేటస్ రావాలి అంటే, నీకు అపోజిషన్ పార్టీ స్టేటస్ రావాలంటే మినిమం ఎన్ని సీట్స్ రావాలి? నీకు 18 రావాలి. కానీ అదేమో టీమిండియా నెంబర్ వచ్చింది 11 మెంబర్స్. మరి మాకు ఇవ్వాలి అంటే ఎట్లా? కాన్స్టిట్యూషన్ ఒప్పుకోదు కదా. కాన్స్టిట్యూషన్ 10% ఉంది కదా. అఫ్ కోర్స్ ఇఫ్ ద రూలింగ్ పార్టీ అలో చేస్తే ఇవ్వచ్చు. వాళ్ళు ఎందుకు ఇస్తారు? నువ్వు ఎందుకు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను? మొన్నదాకా మాకు 170 అవుట్ ఆఫ్ 175, 175 అవుట్ ఆఫ్ 175 అన్నావు కదా. ఆబ్వియస్లీ 11 కదా, అందుకే వాళ్ళు ఇవ్వండి. మేబీ నాకు 175 అవుట్ ఆఫ్ 175 అనకపోయి ఇచ్చేవాళ్ళేమో. డోంట్ షో యాటిట్యూడ్ బిఫోర్ ద ఎలక్షన్స్, అది ప్రాబ్లం. బట్ ఎనీవే 10%, 1/3 కాదు, 50 మెంబర్స్ కాదు, 1/10 ఆఫ్ ద 12 మెంబర్స్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ హౌస్. అందుకే 10%. అందుకే 10% లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్, 10% ఆల్సో ఫర్ quorum, so that at least these people come and talk. What is the role of national parks under the Wildlife Protection of 1972? Promote tourism, protect wildlife and their habitats. ఇయర్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ 1972. If a soldier fires on a mob by the order of his superior officer in conformity with the law, first of all, see the word soldier అంటున్నారు, పోలీస్ అనట్లే. Fires on a mob, పర్సన్ మీద కాదు. By the order of whom? Superior officer. In conformity with the law, అంటే within the ambit of law. According to BNS 2023, has he committed offense? No. Because he followed what? Public orders. ఆర్మీ అంతే. ఎందుకు నేను అండర్లైన్ ఆర్మీ అంటే, ఇన్ ఆర్మీ ఇఫ్ సుపీరియర్ సేస్ ఫైర్, నీ ఎదురుగా నీ కొడుకున్నా పెళ్ళామున్నా బిడ్డలున్నా ఫైర్ చేయాలి. దట్ ద రీజన్ అండర్లైన్ దట్. పోలీస్ అని చెప్పలేను, అందుకే ఫైర్, దట్ ద రీజన్. ఎందుకంటే ఆర్మీ పైన ఆర్డర్స్ వస్తే ఐ హావ్ టు ఫాలో కంపల్సరీ. వాళ్ళని ఆర్మీలో రిక్రూట్ చేసుకుంటారు. ఓకే, నువ్వు పోయి ఎర్ర జెండా అన్నావు అనుకో ఇంటర్వ్యూలో, దే విల్ నెవర్ టేక్ యూ. ఇన్ ఆర్మీ దే డోంట్ వాంట్ పీపుల్ విత్ రెవల్యూషనరీ ఐడియాస్, ఎక్స్ట్రీమ్ ఐడియాస్. వాని మాట ఎందుకు వినాలి? ఈగోయిస్టిక్ పర్సన్స్ జనరల్ వాళ్ళు తీసుకోరు. ఓకే, అందుకే ఇంటర్వ్యూ 5 days ఉంటుంది. వీడు ఏంది కథ ఏందని తెలుసుకోవడానికి. అదే SSB, సర్వీస్ సెలక్షన్ బోర్డ్. హూ హెడెడ్ ద క్రెడెన్షియల్ కమిటీ ఆన్ ద కాన్స్టిట్యూట్ అసెంబ్లీ? అల్లాది కృష్ణస్వామి అయ్యర్ హెడెడ్ ద క్రెడెన్షియల్ కమిటీ కాన్స్టిట్యూట్ అసెంబ్లీ. చూడండి, అందుకే ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ చదవండి, కాన్స్టిట్యూట్ అసెంబ్లీ చదవండి, షెడ్యూల్స్ చదువుకోండి, అండ్ సోర్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. మీకు అక్కడ నుంచి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అదర్వైజ్ ద లిస్ట్ ఒకసారి లిస్ట్ చూసుకోండి. అఫ్కోర్స్ నేను మీకు లిస్ట్ ఇవ్వలేదు, బట్ ఇక్కడ డిస్కస్ చేసినా సరిపోతే అనిపిస్తుంది. ద మ్యాక్సిమం స్ట్రెంత్ ఆఫ్ లోక్సభ హౌస్ ఆఫ్ పీపుల్ యాజ్ స్టిపులేటెడ్ బై ద కాన్స్టిట్యూషన్ 550, 530 ప్లస్
20 plus 2 ఇది 530 ఫర్ స్టేట్స్ 20 ఫర్ యూనియన్ టెరిటరీస్ 2 ఆంగ్లో ఇండియన్స్. కానీ ఇన్ ద ఇయర్ 2020 కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ చేసి ఇద్దరు ఆంగ్లో ఇండియన్స్ ని తీసేశారనమాట. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ 550 as of now, otherwise it is 552. ఆంగ్లో ఇండియన్. ఎందుకు ఆంగ్లో ఇండియన్? వై యూ హ్యావ్ టు నామినేట్? ఆంగ్లో హ్యాస్ టు బి నామినేటెడ్, ఎలక్టెడ్ కాదు. వై అన్ ఆంగ్లో ఇండియన్ హ్యాస్ టు నామినేట్ టు ద పార్లమెంట్? ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇన్ ఇండియా వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ ఫస్ట్ పాస్ ద పోస్ట్ సిస్టమ్. ఫస్ట్ పాస్ ద పోస్ట్ సిస్టమ్ అంటే దరిద్రమైన సిస్టమ్ అనమాట అది. అంటే మన ప్రకారం మొత్తం ఒక నియోజకవర్గంలో 10 మంది ఉన్నారు అనుకోండి ఓటర్స్, ఓన్లీ 10 ఓటర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి, 4 పార్టీస్ ఏ బి సి డి. ఇప్పుడు ఏకి 4 వచ్చినాయి, బికి 3 వచ్చినాయి, సికి 2 వచ్చినాయి, డికి 1 వచ్చింది అనుకోండి. హూ ఇస్ ద విన్నర్? ఏ. హౌ ఏ కెన్ బి ఏ విన్నర్ ఇఫ్ ద 60% ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఇస్ రిజెక్టింగ్ దట్ ఫెలో? 60% of the population don't want A as the leader, but still A is the leader. అవునా కదా? దట్స్ డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ ఫస్ట్ పాస్ ద పోస్ట్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు ఆంగ్లో ఇండియన్ కమ్యూనిటీ ఎంతమంది ఉంటారు తిప్పి కొడితే? ఒక 10,000 మంది కూడా ఉంటారు. కెన్ ఎన్ ఆంగ్లో ఇండియన్ పర్సన్ కెన్ బికమ్ ఎన్ ఎంపీ ఇన్ ద ఫస్ట్ పాస్ పోస్ట్ సిస్టమ్? ఇంపాసిబుల్. అందుకోసమని 2 people ఆర్ నామినేటెడ్ అనమాట టు ద లోక్సభ. కానీ ఇప్పుడు దాన్ని కూడా తీసేసింది అనమాట, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎవరు లేరు. సో ఆన్సర్ ఇస్ 550. Which article provides for the appointment of governors in India? 150? 4 or 5? 150? 5? 4 or 5? Appointment of governor. I think 150 was there should be a governor to the state. 155 talks about the appointment of the governor in India. ఏం చదువుతారు? నేను ఎగ్జామ్ రాసేదిగా. ఎనీవే, identify the following constitutional attributes with respect to the democratic values. Chalo, start. Fundamental duties. Respect of individual conscience. A2. Equal voting rights. Principles of universal franchise. Local self-government. Grassroots democracy. Right to freedom of religious freedom. Recognition of citizens. Sorry. A3. A3. So now conscience is religion. Is your conscience? Yes. Which option? C. What is the role of speaker in case of tied vote in Lok Sabha elections? Whenever the votes are tied, then the speaker has the power of casting vote. To vote to break the tie, that vote is called as casting vote. కాస్టింగ్ అంటే అది కాదు, సినిమాల్లో ఉంటుంది చూసినావా? కాస్టింగ్, మూవీ కాస్టింగ్ ఇది అంటారు కదా దాన్ని. నెక్స్ట్ వన్. విచ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఫీచర్ ఇండియా ఆర్ లింక్డ్ టు ద ఆస్ట్రేలియన్ కాన్స్టిట్యూషన్? ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్, జాయింట్ సిట్టింగ్. సర్లే, ఇప్పుడు ఎస్ఎస్సి ఆల్సో మేక్ మిస్టేక్. విచ్ ఆర్టికల్ జాయింట్ సిట్టింగ్? 108. వెరీ గుడ్. 108. ఎందుకంటే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఇది. జాయింట్ సిట్టింగ్ అంటే ఏం లేదు, రాజ్యసభ లోక్సభ ఒకేసారి కూర్చుంటారు, అందుకే జాయింట్ సిట్టింగ్. ఇప్పుడు లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ దే విల్ సిట్ టుగెదర్. దానికి సపరేట్ హౌస్ ఉంటుంది. ఇది లోక్సభ అనుకోండి, ఇది రాజ్యసభ అనుకోండి, సపరేట్ హౌస్, పెద్ద హౌస్ ఉంటుంది. ఇందులో వీళ్ళు ఇద్దరు కూడా కూర్చుంటారు. అందుకోసం కొత్త బిల్డింగ్ కట్టింది. కొత్త బిల్డింగ్ లో పెద్ద హౌస్ ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ ఈ బోత్ ద పీపుల్ కెన్ సిట్ ఇన్ ద హౌస్. వెన్ బోత్ ద పీపుల్ ఆర్ సిట్టింగ్, హూ విల్ ప్రిసైడ్ నౌ? చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఆర్ స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ? Speaker of Lok Sabha will decide. There is no joint sitting for constitutional amendment bills, remember. Anyway, answer is AB. Under which ministry does the National Productive Council operate? Obviously, payload on the national productivity talking about commerce and industry. Very good. Which article of the Indian Constitution deals with the extent of executive power of the Union? Which article of the Constitution deals with the extent of executive power of the Union? Extent of executive power of the Union. 73? Yes. 52? What if 50 talks about? There shall be a president. India ko president undani. Article 52 చెప్తది. Okay. Article 75? Roles, responsibilities. అదే
collective responsibility, everything comes under Article 75. Article 78 and 73. What's the correct? 73 talks about the extent of all this. Deals with the extent of executive power of the union. Obviously, ఇప్పుడు యూనియన్ మొత్తం పార్లమెంట్ చట్టం చేయొచ్చు, ఇండియా మొత్తం అప్లై చేయొచ్చు, అంతే కదా? అంటే ఇండియా యాజ్ వెల్. ఎనీ ఐడియా? 78 డ్యూటీస్ ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. ప్రెసిడెంట్ చెప్పాలి ఆయన అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏం జరుగుతున్నాయి. ఇట్స్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ టు కన్వే the policies and administration everything to the president. Yes, that is 78. Very good. That is Article 78. Chalo, 36. As per Chapter 1, preliminary of the BNS 2023, which of the following is not applicable under the Act? Hearing before the district magistrate, affidavit submitted before court officer, trial before military court, that is court martial, proceedings before civil judge court. Following is not applicable under this Act. ఈ చట్టం కింద ఎవరు తీసుకెళ్ళదు. ఆబ్వియస్లీ మిలిటరీ కోర్టుకి సామాన్యులు తీసుకునేంత సీన్ అయితే లేదు. 36 వాటర్ సి బిఫోర్ కోర్ట్ ఆఫీసర్ ముందు అఫిడవిట్ సబ్మిట్ చేస్తారా? ఐ డోంట్ థింక్ సో. ట్రయల్ బిఫోర్ మిలిటరీ కోర్ట్, ఎస్ యూ కెన్ ట్రయల్స్ బిఫోర్ మిలిటరీ కోర్ట్ బట్ నాట్ ఫర్ సివిలియన్స్. మిలిటరీ వాళ్ళకి ట్రయల్ చేయొచ్చు కదా మిలిటరీ కోర్టులో. వాట్స్ ఇస్ దేర్? సో ఆన్సర్ ఈస్ బి, నాట్ బిఫోర్ ద కోర్ట్ ఆఫీసర్. Consider the following statements. State 1, land and agriculture fall under the state list. Yes or no? Yes, land and agriculture fall under the state list. Marriage, laws and adaptation fall under the concurrent list. Yes, marriage comes under concurrent list. So both statement 1 and 2 are correct. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇప్పటి నుంచి మనం ఏం చేద్దాం అన్ని లిస్టులో. మ్యారేజ్ కానీ, ల్యాండ్ కానీ, లా అండ్ ఆర్డర్ కానీ, డిఫెన్స్, అవన్నీ కూడా. ఇంకోటి లాటరీ, బెట్టింగ్, గ్యాంబ్లింగ్ అన్ని కూడా. ట్రై టు రిమెంబర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. How did Medical Termination of Pregnancy Act 2021 extended the legal abortion framework in India? 24 weeks for special cases. Telsa special case. Special cases? Okay. Okay, అమ్మాయి మెంటల్లీ ఛాలెంజ్డ్ ఉంది. ఓకే యాక్సెప్టబుల్. ఇంకా రేప్, సెక్షువల్ అసాల్ట్ జరిగినప్పుడు కానీ రేప్ కేసెస్లో కానీ ఇంకా అంతేనా? ఇంకేమన్నాయా? బిఫోర్ మ్యారేజా? బాబు నీ ఇష్టం. చెప్పు, బిఫోర్ మ్యారేజ్ ఏంది? అది రేపే కదా, అది కన్సెంట్ లేదంటే రేపు కదా. థాట్ రొమాన్స్. The definition of rape is without consent. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇన్ ముంబై వాట్ హ్యాపెండ్, ఐ టెల్ కేస్ స్టడీ. Generally, when a woman is pregnant, they will go for scanning every month. So every month, there is a criteria that, okay, in the third month, these organs has to develop, fourth month, these organs has to develop, అని ఒక ప్రపోర్షనాలిటీ ఉంటుంది అనమాట. ఈ టైంకి ఈ ఆర్గాన్స్ డెవలప్ అవుతాయని. కానీ ఒక కేసులో ఏంటంటే 6, అప్పటికి 24 అంటే 6 months ఆల్మోస్ట్. సో ఆమెకు 6 months అయింది. నౌ డాక్టర్స్ ఐడెంటిఫైడ్ దట్ హెడ్ ఈస్ నాట్ ప్రాపర్లీ గ్రోయింగ్. తల అంటే 6 months కి తల ఎంత గ్రో అవ్వాలో అంత గ్రో కాలేదన్నమాట. దెన్ షీ అప్లైడ్ ఫర్ అబార్షన్. అది కూడా స్పెషల్ కేసెస్ అలా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ స్పెషల్ కేసెస్. ఏ, the new criminal laws aim to replace British era laws with focus on, obviously new criminal laws ఏది తీసుకొచ్చిన గవర్నమెంట్ ఈ మధ్య, to replace British era laws with the focus on what? Justice, delivery and citizen rights. Under chapter 5 of BNS మళ్ళీ వచ్చింది. Which of the following qualifies as primary evidence? Which of the following? A counterpart document executed by one of the parties, a photocopy of a document signed by a clerk, a handwritten summary prepared later, a typed copy of original document. Which of the following qualifies as a primary evidence? ఏంది ప్రైమరీ ఎవిడెన్స్ ఏముంటుంది? ఏదో ఒక పార్టీ ఫైల్ చేయాలి, ఏ కౌంటర్ డాక్యుమెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ వన్ ఆఫ్ ద పార్టీస్, ఫోటో కాపీ ఆఫ్ ఎ డాక్యుమెంట్ సైన్డ్ బై ఎ క్లర్క్ టీమ్ తీసుకొని, హౌ కెన్ యూ టేక్ దట్ వన్? హ్యాండ్ రిటన్ సమ్మరీ? నో. ఆల్ దిస్. Which body has the power to amend the union and the state power distribution under the Indian constitution?
amend union and state power distribution of the Union Constitution? Evuru? Parliament. Cast the following statements. All India services common to Union States? Yes. Controlled by the state government? No. Also state government మాట వినరు IAS లో. Answer is only one. ముఖ్యంగా ఎలక్షన్స్ అప్పుడు అసలు వినరు. సేమ్ థింగ్ హ్యాపెండ్ విత్ ఆంధ్రప్రదేశ్. లాస్ట్ 6 months ముందు అర్థమైపోయింది. ఎప్పుడైతే చంద్రబాబు అరెస్ట్ చేసి మొత్తం గందరగోళం జరిగిందో షిఫ్ట్ అయినా ఇక్కడ పొలిటికల్ బాగా. ఇక రూలింగ్ పార్టీ ఏం చెప్పినోడికి ఐఏఎస్లు ఎవరు వినట్లే, ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు చూద్దాంలే చేద్దాంలే దేనో అప్పటికి అర్థమైపోయింది అన్నమాట వాళ్ళు ఎవరు మాట. Who among the following is the final interpreter of the Indian Constitution? Supreme Court is the final interpreter of the Indian Constitution. Lokpal. Which of the following accurately describes the statutory responsibility of the Lokpal on the Lokpal and Lokayukta Act 2013? What's the answer? The Lokpal is a constitutional body tasked with the making of final judgments in corruption. Local constitutional body. Statutory body. Lokpal Act. You did ask the Act and Act ఉన్నప్పుడు how can you say that's a constitutional body? Yeah. The Lokpal is mandated to provide the president with an annual report which will be laid before the both houses of the parliament. Yes. The Lokpal operates under the direct administrative control of the PMO. No. So answer is A. It has to provide the report to the president and that report has to be laid before the parliament. Okay. A is the answer. Under BNS, Bharatiya Nyaya Samhita, what is the punishment for mob lynching? Mob lynching ante? గుంపు వెళ్ళి కొట్టి చంపాడు కొట్టేటని. ఎస్. హౌస్ అరెస్ట్, ఫైన్ ఓన్లీ, లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్, డెత్ పెనాల్టీ. మాబ్ లించింగ్ ఏం చిన్న ఇన్సిడెంట్ కాదండి. మణిపూర్ చూసినావు కదా, మాడిపోతా ఉంది మాబ్ లించింగ్ అనమాట. సో ఇట్స్ సీరియస్ క్రైమ్. లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్, డెత్ పెనాల్టీ as well. Next, which of the following statement is correct in the context of constitutional interpretation and judicial doctrine? What's the answer? The basic doctrine was brought into the existence by the Supreme Court to protect the fundamental features of the Constitution. Yes. Answer is C. 47. Which Constitutional Amendment Act made the right to education as a fundamental right? ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోని చెప్పాను మీకు. 8 + 16 = what? 14. Up to 14 age. గుర్తుందా మీకు? 6 to 14 years రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్. అంటే ఎవరైతే 6 నుంచి 14 సంవత్సరాల మధ్యలో ఉంటారో వాళ్ళందరికీ గవర్నమెంట్ ఏమి ఇవ్వాలి? ఫ్రీగా ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి. ఎడ్యుకేషన్, బుక్కులు, యూనిఫామ్లు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో అయితే సాక్సులు, బెల్టులు, ట్యాబ్ కూడా వచ్చింది కదా, ట్యాబ్లు అన్నీ వస్తాయి. 44, 1978 we discussed. 42nd, 1976 also we discussed. Now we discuss 97th. Very, very important. Anybody can tell about 97th amendment? Talks about? Very good. Formation of cooperative societies. Very much important. 97th amendment talks about your cooperative societies. Accordingly, they made change in the fundamental rights and you changes. 48. According to the section 21 of BN Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023, which of the following statement is correct regarding the trail of offences under section 64 to 71 of BNS 2023? Chepna, you have to study about this BNS 2023 anukunta. దీనికి సీరియస్ అవ్వాలి. What's the answer? The trial must be conducted by any police officer. No, you should not call any police officer of the rank of DSP and above. ఎందుకు ఎస్ఐ కూడా చేయొచ్చు కదా, ఎస్ఐ చేయొచ్చు, ఇప్పుడు ఎస్ఐ చేయొచ్చు కదా. అంత ప్రతిదానికి డిఎస్పీ వస్తే ఇంకా డిఎస్పీ ఏ పనులే ఉంటాయి, ఏ పనులు ఉండవు. ద అఫెన్సెస్ మస్ట్ బి ట్రైడ్ ఓన్లీ ఇన్ ద హైకోర్ట్. నో, ఇప్పుడు అఫెన్సెస్ ఏ కోర్టులో ట్రై చేయొచ్చు కదా, హైకోర్టుగా పోతాయింది. అండ్ దట్ టు బై మేల్ జడ్జ్. దట్ ఈస్ ఇలాంటి ఆప్షన్ చూసిన అయిపోతాను తప్పని. Such offences are exclusively triable by executive magistrate. No. Answer is D. The offences shall, as far as practicable, be tried by a court presided over by a woman. Okay. Yes. Section 21 గురించి మాట్లాడుతున్నాం. Okay. Not male.
What entities are eligible to register under the FCRA? Obviously, Foreign Conservation కాబట్టి Foreign Currency Regulation Act కాబట్టి కంపెనీస్, ట్రస్ట్ అండ్ సొసైటీస్. ఆన్సర్ ఈస్ డి. అంతే కదా, FCRA కదా, ఫారిన్ కరెన్సీ. ఓకే, ఆబ్వియస్లీ ఫారిన్ కరెన్సీ డిస్కస్ చేసిన మన కంపెనీస్ గురించి, ట్రస్ట్ గురించి అండ్ సొసైటీస్ విల్ బి ఇన్వాల్వ్డ్. Who was the chairman of Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas in the Constituent Assembly? Patel, Sardar Vallabhbhai Patel. Which of the following schedules of Indian Constitution with their respective features? First, third, fifth, seventh. First schedule, name of the states and union territories. So first one is D. Third schedule, oath and affirmation. Another form of B. Yeah, second is salaries. Fifth one, scheduled and scheduled areas. That is C. Seventh schedule, union and states list. Kavati A is the answer. This is the answer. 1D, 2B, 3C, 4A. Emolument, allowances and privileges of constitutional office holders are governed under which schedule of the Indian Constitution? Second. Krishna, we'll first salaries గురించి మాట్లాడుతున్నారు. Emoluments, allowance and privileges. Talks about what? Second. తర్వాత ఓత్. అక్కడ నీ అన్యాయం ఉందా? నువ్వు షెడ్యూల్ రాసుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ ఏం రాయాలి? నువ్వు ఓత్ తీసుకుంటా, మాకు డబుల్ సెకండరీ అని కదా చెప్పుకోవాల్సింది. సెకండ్ షెడ్యూల్లో వాళ్ళకి ఎంత సాలరీస్ కావాలి, వాళ్ళకి కావాల్సిన అలవెన్సెస్ ఏంటి, ఎమాల్మెంట్స్ అన్ని సెకండ్ పెట్టుకొని థర్డ్లో ఓత్ పెట్టుకున్నారు. అంటే ఇంత శాలరీ ఇస్తేనే మేము ప్రాణస్వరం చేస్తున్నాం అన్నట్టు ఇది. జస్ట్ సెయింగ్ టు రిమెంబర్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్లో గుర్తుపెట్టుకుని చెప్తున్నా అవన్నీ. డోంట్ టేక్ సీరియస్. వాట్స్ ద మాక్సిమం టైమ్ లిమిట్ ఫర్ కంప్లీట్ ట్రయల్ ఆఫ్ కేస్ అండర్ పోస్కో? 1 year. 1 year. ఐ థింక్ ఈ మధ్య పోస్కో సినిమా వచ్చింది కదా, అప్పటి నుంచి కొంచెం అవేర్నెస్ ఎక్కువ వచ్చింది, అంతకుముందు తెలియదు. వెరీ డేంజరస్, వెరీ డేంజరస్ యాక్ట్. సీరియస్ పనిష్మెంట్ కదా, లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ అవుతుంది సీరియస్గా. ఎక్కడైనా సరే, వర్క్ ప్లేస్ అయినా, ఎక్కడైనా, స్కూల్ అయినా, కాలేజ్ అయినా, బయట రోడ్డు మీద అయినా, ఎక్కడైనా, ఈవెన్ యూ టచ్ ఆల్సో. సో నెక్స్ట్ టైం జాగ్రత్త చూస్తే అప్పుడు, బిఫోర్ ప్రపోజింగ్ అండ్ ఆల్ లవ్ లెటర్లు, ఈ లెటర్లు ఇచ్చే ముందు ఒకసారి కనుక్కోండి. ఇన్ టుడేస్ డేస్ దట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 18 and 20 because they are getting proper nutrition. Everybody is proper nutrition is not, and they look older, but they might be 18 also. జాగ్రత్త ఉండండి. ఆ మీద పొరపాటున అదే వాళ్ళ నాన్న కనుక మంగపతి ఏంటనుకో, అదే కదా అది లెటర్, అదేదో ఐ థింక్ ఫర్ లెటర్ ఐ థింక్ సమ్ మిస్టేక్ హ్యాపెండ్. The problem is nowadays the laws are very favorable to women. Women కంప్లైంట్ చేస్తే మీద కేసు పడుతుంది. కంప్లైంట్ ఇస్తే చాలు, there's high chance of case మీ మీద. చాలా inclined towards women, our law. But anyway, which discriminatory power allows a governor to reserve a bill passed by the state legislature for the consideration of the president? What is the answer? B, to reserve a bill for the president consideration. అదే డిస్క్రిషనరీ పవర్, గవర్నర్ ఇష్టం. ప్రెసిడెంట్ చెప్పంటే ప్రెసిడెంట్ చెప్పేయచ్చు, ప్రెసిడెంట్కి ఇచ్చేయచ్చు, ఎందుకులే నాకు గొడవ అనుకోండి. Which of the following high court has jurisdiction over more than one state? Northeastern, that is Guwahati High Court. అదే నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి కదా, మణిపూర్, మిజోరం, నాగాలాండ్, మేఘాలయ, త్రిపుర, వాటన్నిటికి గువాహటి హైకోర్ట్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ మోర్ దాన్ వన్ స్టేట్. Which list allows both center and state to legislate on the same subject? Concurrent list. Read the below statement related to the concurrent list laws. Union law overrides state law in conflict. Yes. State laws can prevail if reserved and asserted by the president. Yes. Even the state government made a law, and if that law is reserved for the president, then that law will prevail. So answer is both 1 and 2. Which of the following statement regarding the implementation challenges of UCC, Uniform Civil Code, is most accurate in the context of judicial interpretation and recent state level developments? What is the answer? D.
The UCC already implemented in Goa and Uttarakhand through their respective legislative framework. అవును, ఇది కూడా కరెక్టే. సరే చూద్దాం. UCC is enforceable only when ratified all the religious communities. Impossible. ఇండియాలో ఎప్పటికే గాని ఈ క్లాజ్ ఉంటే UCC రాదు. చెప్పా కదా, ఇంపాసిబుల్. The Law Commission of India 2020 recommended the UCC for all religious to ensure uniformity. చెప్పా కదా, ఇది ఎవరి పనులు ఇవన్నీ ఆల్ అంటే. The Supreme Court has uniformly declared UCC as a mandatory across the states. Supreme Court ఎప్పుడు చెప్పలే. Answer is anyway D is the answer. What major reform does Bharatiya Saksha Adhiniyam brings? Decision of evidence. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ కాదు, సుప్రీం కోర్టు కాదు, రిమూవల్ ఆఫ్ ఎగ్జిట్ కాదు. ఆన్సర్ ఇస్ Kishore Makwan, I think is kind of a question. Appointed as the chairman of NCSC. What is NCSC? National Commission for Safai Karmacharis, right? Adena? Or schedule caste? Schedule caste. Significant in which evaluate context? Obviously, SC కాబట్టి అగ్రికల్చర్ కాదు, పొలిటికల్ కన్సాలిడేషన్ సౌత్ ఇండియా కాదు, కాస్ట్ సెన్సస్ కాదు, ఆబ్వియస్లీ సోషల్ జస్టిస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ ఎస్సీ పాలసీ ఇంప్లిమెంటేషన్. దిస్ ఆన్సర్. ఇది డైరెక్ట్ పెట్టేయచ్చు. అది arrange the following fundamental rights in the order they are listed in the Indian Constitution. Right to constitutional remedies. Which article? 32. Right to freedom. 19 to 22. 22 or 23? Huh? Right to next expectation. 23 to 24. Right to equality. 14 to 18. Very good. We'll wait for the order. What's the answer? D, huh? Okay, D. Which of the following pairs is correctly matched regarding the scheme and implementation ministry? Again, I think this is a kind of economic question. What's the answer? Which of the following correctly matched? Mitra is textile, no? It cannot be agriculture. Mission Shakti, Home Office, Kadu. What's the answer? Samartha scheme, Ministry of Textiles. Mitra. Which of the following statement is true in relation to the enforcement of president rule? Chapande, what is the answer? True in relation to the enforcement of the president rule. You know, the governor's recommendation can lead to a dismissal of the state government even if it enjoys a majority. Yes. ఒకసారి గవర్నర్ రికమెండేషన్ అనుకోండి, yes, can lead. It may lead to the dismissal of state government. Yes, answer is A is correct. Cannot impose president rule. President cannot impose. మళ్ళీ ఎవరు పెడతారు? ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్ రూల్ పెట్టాడు. C is wrong. Next one. The Indian Constitution is often described as quasi-federal or federal in form, unitary in spirit, primarily due to which character? Quasi-federal, federal in form, unitary in spirit, equal representation of states in Rajya Sabha. No, states are not having equal representation in Rajya Sabha. ప్రతి స్టేట్లో మారిపోతూ ఉంటాయి కదా. తెలంగాణలో ఎన్ని ఉన్నాయి? తెలంగాణ రాజ్యసభ 11, ఏపీ 17, అంతే కదా, అలా ఉన్నాయి. సో యూనిఫామ్ లేదు అంటే తప్పు. ఏ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ రిటన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే. స్ట్రాంగ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ అండ్ పవర్స్ ఆఫ్ ద యూనియన్ గవర్నమెంట్. ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియరీ. జ్యుడిషియరీకి ఫెడరల్ ఫామ్ కేసు పెద్ద సంబంధం ఏం లేదు, బట్ యా ఇస్ దేర్ బికాస్ ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియరీ ప్రమోట్స్ ద ఫెడరల్ ఇన్ ఫామ్. Written also, yeah, the written constitution also promotes federalism. Strong central tendencies and powers of the union government. Described as a quasi-federal or federal in form, unitary in spirit. Yeah, federal in form, unitary in spirit. Strong central tendencies and powers of the union government. ఉండనట్లు అదే అనిపిస్తుంది, కానీ క్వశ్చన్ ఇస్ నాట్ దట్ క్లారిటీ లేదు. The concept of BPSP in Indian Constitution has been borrowed from the Constitution of which country? Ireland. BNS, Malli, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023. Which of the following best defines electronic communication? I think you can answer this. You know, any information transmitted using electronic devices like phones or computers. Yes.
Which of the following best reflects the constitutional dilemma in implementing the UCC in India as discussed in debate surrounding Article 44 and 25? Same UCC, Uniform Civil Code, as well as freedom of religion. రెండు మధ్యలో ఏది గొడవ అంటున్నారు? వాట్స్ ఆన్సర్? UCC aligns with Article 44 but may be seen to infringe upon the religious freedom under Article 25. That's the problem. And uniform civil laws వచ్చినప్పుడు obviously it is going to affect the religious freedom also. ఎన్ని క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి? బాగానే ఉన్నాయి కదా. The system of federalism in India divides powers between center and states. The preamble of Indian Constitution declares India to be sovereign, socialist, secular, democratic and republic. Which of these terms were added by the preamble by the 42nd Constitutional Amendment of 1976? SSI. Socialist, secular and integrity. Answer is A. Statutory grants to states by the union government under Article 275 of Constitution are primarily recommended by which body? Finance Ministry body recommend చేస్తారు. డబ్బులు వాళ్ళగా ఇచ్చేది. Who among the following was the chairman of drafting committee of Constitutional Assembly? Ambedkar. Which part of the Indian Constitution is known as the Magna Carta of India? Part 3, Fundamental Rights. Magna Carta. What is Magna Carta? The most important, without which Constitution has meaning. Without fundamental rights, there is no meaning to the Constitution. Statement 1. Governor is state's constitutional head. అవునా కదా? Governor is the head. CM. Governor is the head. కాకపోతే హెడ్ నామినల్ హెడ్, రియల్ హెడ్ కాదు. రియల్ హెడ్ ఇస్ చీఫ్ మినిస్టర్. కరెక్టే. Statement 2. He acts solely on council's advice. No. Governor have his own discretionary powers. ఇలా మీరే చెప్పారు కదా. He can reserve the bill for the consideration of president. So అలాంటివి చేయొచ్చు అనమాట. So answer is only 1 is the answer. India's improvement in the rule of law index is mostly critically challenged by which factor? Slow judicial delivery, legislative overreach, executive dominance, media bias. Slow judicial delivery. తెలుసు కదా, ఇండియాలో ఒక్కసారి నువ్వు కోర్టు పోతే తెగేది లేదు, నువ్వు బాగుపడలేదు, వాడు బాగుపడేది లేదు. తెలుసా? ఏదో దందా పోయి ల్యాండ్ కబ్జా చేస్తాడు, దొంగ డాక్యుమెంట్లు క్రియేట్ చేస్తాడు, కోర్టు పోతావా అంటాడు, పో అంటాడు. 5 years 6 years పడుతుంది, ఓకేనా అంటాడు, లేదు లేదు ఇద్దరం కలిసి అగ్రిమెంట్కి వచ్చినా అంటాడు. అట్లా స్లో జ్యుడిషియల్ డెలివరీ ఇండియాలో. అది అందరికీ తెలుసు. సుప్రీంకోర్టు తెలియదా, హైకోర్టు తెలియదా, ఎవరు తెలియదు. అండర్ సెక్షన్ 21 clause A of భారతీయ నాగరిక్ సురక్ష సంహిత 2023, what may be the court do when a person is convicted in one trial for multiple offenses? One trial, multiple offenses. You can impose only one punishment for all the offenses regardless of their nature. Must give the harshest punishment only and remit other punishments altogether. Shall suspend all sentences unless directed by a higher court in same trial. May impose punishments to run either concurrently or consecutively as appropriate. D is the answer. మామూలుగా ఇది ఒకటి ఉంటుంది, ఒక చెత్త లాజిక్ ఉంటుంది సినిమాలో, అన్ని పనిష్మెంట్ ఒకటే క్రైమ్ అని. ఓ సినిమా ఉంటుంది నితిన్ది. ఆ నితిన్ సినిమా ఏంటంటే అందులో వాడు పోలీస్ ఆఫీసర్ని కొడితే జైల్లో పెడతారు. వాడేమంటాడు జైల్లో పోయి, నేను మళ్ళీ కొడతా అంటాడు పోలీస్ ఆఫీసర్ని. అదేం లాజిక్ అంటే, ఒకటే తప్పు 2 సార్లు చేస్తే శిక్ష ఉండదు, ఒకటే ఉంటుంది. నేను అప్పుడు కొట్టినా నాకు అదే శిక్ష, ఇప్పుడు నేను కొట్టినా అదే శిక్ష, నేను కొడతా అంటాడు. అట్లాంటిది లేదు. నో డబల్ జియో పార్టీ అని ఉంటుంది అనమాట. అందరూ చూసి అనుకుంటారు అది. ఓకే, అట్లేం ఉండదు. మళ్ళీ కొడితే మళ్ళీ వేస్తారు. 10 మర్డర్లు చేసినా, 1 మర్డర్ చేసినా ఒకటే పనిష్మెంట్. అట్లేదు, మర్డరే కదా అన్నీ అనొచ్చు. ఉండదు. 10 మర్డర్లు చేస్తే క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ ఇస్తారు. 1 మర్డర్ చేస్తే 14 ఏళ్ళు పడుతుంది. ప్లాన్ చేసి అయితే జీవితాంతం ఉంటుంది. ప్లాన్ చేస్తారు కదా, కోల్డ్ బ్లడ్ మర్డర్ అంటారు చూసినా, అది ఈ మధ్య చేస్తాను చూసినా. అందరూ 2-3 నెలల నుంచి కూర్చొని ప్లాన్లు వేస్తూ ఉంటారు. నా మొగుడు ఎట్లా తప్పాలి, కోల్డ్ బ్లడ్ మర్డర్స్ అవి. దేర్ విల్ హ్యావ్ లైఫ్ ఇంప్రిజ్మెంట్ ఉంటుంది. అలాంటి వాటిని ప్లాన్ చేసి ఇట్లా చేస్తే నీకు ఎక్కువ పనిష్మెంట్ ఉంటుంది. ఆవేశంలో జరిపిన అనుకోండి, కొట్టుకుంటా ఇంటెన్షన్ లేదు, కానీ ఇది అట్లా జరిపినప్పుడే 14 వరకు పడుతుంది. అప్పుడు మేబీ అది ఎక్స్టెండ్ అవ్వచ్చు. జడ్జి ఇష్టం, ఇంత జడ్జి చేతిలో ఉంటుంది ఇండియాలో. ద పవర్ టు లెజిస్లేట్ ఆన్ రెసిడ్యూరీ సబ్జెక్ట్స్ మ్యాటర్స్ నాట్ ఎమ్యులేటెడ్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద 3 లిస్ట్. పార్లమెంట్ రెసిడ్యూరీ సబ్జెక్ట్స్ అండర్
పార్లమెంట్. థ్యాంక్స్ టు సోషల్ మీడియాలో ఎక్కడ ఏ మూలన ఏది జరిగినా కూడా బయటకు వస్తాను అన్ని. అప్పుడు కూడా జరిగేటి, అప్పట్లో ఏం ప్లాన్ లేవా, అప్పుడు లేవా, కానీ ఇప్పుడు అన్ని ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది అనమాట. అదేదో బ్లూ డ్రమ్ అని, ఒకటి హనీమూన్ అని. కుక్కరా? మీర్పేట ఇచ్చాను. Which of the following pairs of newly created states are union territories after the states reorganization of 1956? Yes, very important. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సేమ్ క్వశ్చన్ వాస్ ఆస్క్డ్ ఇన్ గ్రూప్ 2. నేను చెప్తా డిఫరెన్స్ ఏంది ఆ క్వశ్చన్ కి ఈ క్వశ్చన్ కి. Which of the following pairs of newly created states are union territories after the states reorganization of 1956? జార్ఖండ్ ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది? 2000. ఉత్తరాఖండ్ ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది? 2000 లోనే. ఛత్తీస్గఢ్ ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది? 2000 లోనే. తెలంగాణ ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది? 2014. వాట్ ఆన్సర్? సి. కానీ గ్రూప్స్ లో క్వశ్చన్ ఏం తెలుసా? ఛత్తీస్గఢ్, జార్ఖండ్, ఉత్తరాఖండ్ ని ఆర్డర్లో పెట్టమన్నాడు 2000 లోనే. ఆల్ ఆర్ ఫార్మ్ ఇన్ 2000 కదా. వెన్ బీజేపీ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి వాజ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్, హీ క్రియేటెడ్ మీట్స్ 3 states ఇన్ 1 month. నవంబర్ 1 ఛత్తీస్గఢ్. ఐ థింక్ తర్వాత CUJ. ఉత్తరాఖండ్ వచ్చేసి November 9th ఐ థింక్. ఇది వచ్చేసి November 15th ఐ థింక్. ఇలా ఒక్క నవంబర్లోనే చేశారు కదా. ఈ నవంబర్ డేట్ లో గ్రూప్స్ అడిగాడు వీటిని అరేంజ్ చేయమని. ఈ 3 2000 లోనే ఈ 3 అరేంజ్ చేయమని పెట్టాడు. ఇంక్రీజింగ్ అండ్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్. సచ్చారు అందరు చదువుకోబోతారు 2000 అని. కానీ 3 ఓకే గ్రూప్స్ అడిగాడు క్వశ్చన్. సో దట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 2000 లో. సో ఫస్ట్ ఛత్తీస్గఢ్, తర్వాత జార్ఖండ్, ఉత్తరాఖండ్, అండ్ దెన్ జార్ఖండ్. నేను ఎలా గుర్తుపెట్టినట్టే సి, దాన్ని రొటేట్ చేస్తే యూ వస్తుంది. సో CU లైక్ J, వెరీ క్లోజ్ టు దట్. ఇది ఒక నిమోనిక్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే ఇయర్లు గుర్తుండవు, డేట్స్ అవి గుర్తుండవు అనమాట. దట్స్ హౌ ఐ క్రియేటెడ్ ద నిమోనిక్. అది చూసినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్ కదా. అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దేర్ అపియరెన్స్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. అయిపోయింది కదా క్వశ్చన్. సేమ్ క్వశ్చన్. వాట్స్ ఆన్సర్? బియా. ఎనీవే బియా. Okay. Already discussed that. Check that. What kind of approach does the happiness index encourage in governance? Legislative, citizen-centric, resource-based, materialistic, citizen-centric governance. అంతే కదా. ప్రజలకు అన్ని అందిస్తే ఆబ్వియస్లీ ప్రజలు హ్యాపీ ఫాలో అవుతారు. సిటిజన్ సెంట్రికే కదా. అదే బటన్ నొక్కితే అకౌంట్లో డబ్బులు పడేది కూడా సిటిజన్ సెంట్రిక్. అది కాబట్టి ఉమెన్కి సపరేట్ చేయడం, అమ్మ ఒడి, నాన్న ఒడి కాపు లేకుండా అమ్మ ఒడి, చెల్లెలు ఒడి, ఇట్లాంటివన్నీ ఉమెన్ సెంట్రిక్. ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్డ్ సెంట్రిక్. అలానే. Who was the home minister in the first cabinet of Free India? Sardar Vallabhbhai Patel. Which Indian state does Jaishankar represent in Rajya Sabha? Gujarat. Remember, Jaishankar is from Tamil Nadu, staying in Delhi. ఎందుకంటే అయ్యా కూడా ఫారిన్ సర్వీసే కదా. జయశంకర్ వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా ఫారిన్ సర్వీసే, ఈయన కూడా ఫారిన్ సర్వీసే. యాక్చువల్గా వాళ్ళ ఫాదర్ అవ్వాల్సింది ఫారిన్ సెక్రటరీ. ఇందిరాగాంధీ ఆయన కానీలేదు. తర్వాత కొడుకు ఫారిన్ సెక్రటరీ అయ్యింది. తర్వాత బయటకు వచ్చి ఫారిన్ మినిస్టర్ అయ్యింది. కన్సిస్టెంట్ ఎఫర్ట్ 4 నాన్న నుంచి కొడుకు వరకు వచ్చిందనమాట. ఎస్, అందుకే జయశంకర్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ గ్రిప్ ఆన్ ఫారిన్ అఫేర్స్. ఎందుకంటే పుట్టినప్పటి నుంచి చూస్తా అంటే వాళ్ళ నాన్న చూస్తా అంటే అదే, మళ్ళీ సర్వీస్లో జాయిన్ తర్వాత అదే 30 సంవత్సరాలు అట్లా కదా. వాళ్ళ నాన్న ఒక 20-25 years 30 years చూసి ఉంటాడు, ఈయన ఒక 25-30 years చూసి ఉంటాడు. ఆబ్వియస్లీ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అవి ఇట్లా ఫింగర్ టిప్స్ మీద ఉంటాయి ఆయన. సో ఆబ్వియస్లీ అంతకంటే దెర్ ఇస్ నో బెస్ట్ పర్సన్ టు డీల్ విత్ ద ఫారిన్ అఫేర్స్. ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొస్తాం కానీ పట్టుకోలేం కదా. విచ్ యాక్ట్ రీప్లేసెస్ ద కోడ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ 1973? కోడ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ 1973. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? భారతీయ న్యాయ సంహిత. ఇది ఒకటి ఈజీగా ఉంటుంది. లేదు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఆర్ వెరీ ఈజీ. సమ్ క్వశ్చన్స్. Initially, when the Constitution of India was adopted in the 26th November 1949, how many articles and schedules did it originally contain? 395 articles and 8 schedules. Very good. 9th, 10th, 11th, 12th తర్వాత వచ్చింది. The provision of oath and affirmation by the members of legislature is mentioned in which schedule of the Indian Constitution? Oath and affirmation చెప్పినా కదా, ముందు డబ్బులు తర్వాతనే ఓటు. 3rd schedule. So this one. సో ఎలా ఉంది ఓవరాల్ పేపర్? ఒక BNS తప్ప మిగతా అన్ని పర్లేదు.